Assalamu alaikum. Hello, my dear students. I am your Nowrin Miss from LPS Campus 1. How are you? I hope you all are well. I am also well. Today I will take your English class. In the last class, we learned how to write capital letter A to F without dots. Now we learn how to write capital letter G to L without dots or write by yourself. Okay, now at first we count the line. Okay, how many line here? First line, second line, third line and fourth line. There is 4 lines. Okay, how many rooms here? First room, second room and third room. We all are know all capital letters in first room and second room. সব ক্যাপিটাল লেটার কোথায় হয়? ফার্স্ট রুম অ্যান্ড সেকেন্ড রুমে হয়, তাই না? ওকে, অ্যাট ফার্স্ট উই রাইট জি. হাউ টু রাইট জি? At first we draw a half circle in first room to second room, then go to second line, then go inside and come out. We draw a little straight line in second room. What is this? G. What is this? G. Okay, so again write G. At first we draw half circle in first room to second room, then go to second line, then go inside and come out. We draw a little straight line. What is this? G. G for gun. Okay, মিস আবার বলে দিচ্ছি। প্রথমে আমরা একটা হাফ সার্কেল দিয়ে দিব ফার্স্ট রুম থেকে সেকেন্ড রুমে, দেন আমরা সেকেন্ড লাইনে চলে যাব। সেকেন্ড লাইনে নিয়ে আমরা ওটাকে একটু ভিতরে ঢুকিয়ে দিব, ঢুকিয়ে আবার আমরা একটু বের হব, বের হয়ে ছোট্ট একটা স্ট্রেট লাইন দিয়ে দিব। হোয়াট ইজ দিস? জি. জি ফর গান. Now I write H. How to write H? We draw, okay. H will be first room and second room. H will be first room and second room. We draw a straight line in first room to second room. Then we draw another straight line in first room to second room. Then we join in second line. Okay. What is this? H. Say again. Say again. H. H for heart. Okay. Again write H. How to write H? We draw a straight line in first room to second room, then we draw then another straight line in first room to second room. Then we join in second line. What is this? H. H for heart. Now I write I. What will be a capital letter I? Capital letter I will be first room and second room. Capital letter I will be first room and second room. I is very easy. We draw a straight line in first room to second room. This is I. Very easy. Okay, again we draw a straight line in first room to second room. This is I. I for ice cream. I for ice cream. After I we write J. Okay, how to write J? At first we draw okay. Where will be J? J will be first room and second room. J will be first room and second room. How to write J? We draw a straight line in first room to second room, then we touch the third line, then we curve the line and go upside. Okay. Okay, আমরা একটু অল্প একটু পড়ব, কিন্তু আমরা সেকেন্ড লাইন টাচ করব না। ওকে, we draw a straight line in first room to second room, then we touch the third line, then we curve the line and go little upside. আমরা অল্প একটু উপরে উঠবো, বাট সেকেন্ড লাইন টাচ করব না। হোয়াট ইজ দিস? জে. জে ফর jug. J for jug. Now I write K. What will be capital letter K? K will be first room and second room. We draw a straight line in first room to second room, then we draw 2 siding line. One siding line is under the second line to touch the first line, then another siding line is second line to third line. Okay, again we write K. We draw a straight line in first room to second room, then we draw 2 siding line. One siding line is under the second line to touch the first line, then another siding line is second line to third line. What is this? K. What is this? K.
अगेन আমি আবার বলে দিচ্ছি কিভাবে কে লিখতে হয়। উইথড্র আমরা একটা স্ট্রেট লাইন দিব ফার্স্ট রুম থেকে সেকেন্ড রুমে, তারপর আমরা সেকেন্ড লাইনের একটু নিচ থেকে ফার্স্ট লাইন টাচ করে একটা সাইডিং লাইন দিব, দেন আমরা আরেকটা সাইডিং লাইন দিয়ে দিব সেকেন্ড লাইন থেকে থার্ড লাইনটা টাচ করে। ওকে, দিস ইজ কে, কে ফর কাইট, কে ফর কাইট। নাও I write L. What will be capital letter L? Capital letter L will be first room to second room. Capital letter L will be first room to second room. We draw a straight line in first room to second room. Then we draw a slipping line in third line in right side. আমরা স্ট্রেট লাইনটা রাইট সাইডে একটা স্লিপিং লাইন দিয়ে দিব, ঠিক আছে, থার্ড লাইনে। We draw a straight line in first room to second room. Then we draw a slipping line in third line. Okay, what is this? L. L for lip. L for lip. Okay, everybody say with me. G. G for gun. G. G for gun. H. H for heart. H for heart. Heart means কুড়ে ঘর. Gun means বন্দুক. Gun means কি? Gun means বন্দুক. Heart means কুড়ে ঘর. Okay, I. I for ice cream. I for ice cream. J. J for jug. J. J for jug. Jug মানে জগ, আমরা পানি রাখি যে ওই জগ। What is this? K. K for kite. Kite means ঘুড়ি. What is this? K. K for kite. Kite means ঘুড়ি. Okay, now L. L for lip. L for lip. Lip means ঠোঁট. Okay, that's all for today. Now I will give you some homework. Okay, today your homework is write down G to L, capital letter G to L in your book without dots. Okay, that's all for today. See you again next class. Bye bye.